ওয়েলকাম সবাইকে BizTalk-এর আরেকটা নতুন এপিসোডে। আজকে BizTalk-এর টিম চলে এসেছে কথা বলতে আবির মজুমদার ভাইয়ার সাথে, যিনি একাধারে কাজ করছেন টেক, লুব্রিকেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি, ক্রিয়েটিভ কনসালটেশন নিয়ে। কথা বলবো ভাইয়ার সাথে, জানবো হাউ টু বিকাম দ্য মাস্টার অফ অল ট্রেডস। কেমন আছেন ভাইয়া? থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। ভালো আছি। সো আপনি মাল্টি সেক্টর স্পেশালিস্ট হিসেবে আসলে পরিচিত। শুরুতে কি মনে হয়েছিল যে সেফ কোনো সেক্টর নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করতে চাই, নাকি সবসময় একটা বাউন্ডলেস খেলার একটা ইচ্ছা ছিল? টু বি অনেস্ট, আই নেভার থট লাইক ওয়েন আই স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার, কখনো চিন্তা করিনি যে আসলে মাল্টি সেক্টরে কাজ করব। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা আমার সবসময় খুব আর্লি স্টেজে figure out kore je where I'm good at, which was like I was good at finding problems. Okay. Then amar arekta boro strength chilo in terms of like designing solutions, like when you find a problem you want to have a solutions, and jeta ami bujhte perechi je somehow ar jeta ami feel korechi je where I'm good at, which was sales. So then যখন কাজ করতে শুরু করি তখন ফিগার আউট করে যে আচ্ছা মাই when it comes to sales or business development or like bringing revenue for any company, so আমার কাছে ফিগার আউট করলাম যে এই স্কিলসটার আসলে অ্যাপ্লিকেশন ইন মেনি প্লেসেস। সো আস্তে আস্তে যত কাজ করা হয়েছে তত মনে হয়েছে যে অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার for any kind of like আমার যেটা ছোট্ট বয়সে লার্নিং সেটা হচ্ছে যে for any entrepreneur the core focus should be finding right problems to solve, then figure out a system যে এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসলে সাস্টেইনেবলি ওই প্রবলেমটাকে অ্যাড্রেস বা সলভ করা যাবে, and most importantly finding right people, because I think as an entrepreneur two of the core roles যেটা আমি প্লে করি সেটা হচ্ছে as a salesperson, head of sales, and also headhunter. So these are the two areas, and somehow or others আমি figure out করেছি যে I started once I applied that skill set, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করেছি, it started working out, then I figured out problem in other industries, went through the same learning process, and এভাবে করতে করতে আসলে মাল্টি সেক্টরে ঢুকে গিয়েছি। সাইবার সিকিউরিটি থেকে কেয়ার গিভিং ট্রেনিং পর্যন্ত বেশ বিস্তৃত আপনার কাজের এরিয়াটা। তো বাংলাদেশের ইকোনমির বাস্তব আউটলুকটা সম্পর্কে এখন আপনার কি ধারণা, বা আমাদের স্টার্ট আপের যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা কি এনকারেজিং নাকি একটু টাফ ফেস বলা যেতে পারে? আমি যেটা মনে করি যে বাংলাদেশ রাইট নাও যে অবস্থায় আছে, ইট ইজ লাইক 80s of China. Okay. So 80s of China, like based on like that's where the the entire foundation of where we see the China right now. We have lot of opportunities. We have আমাদের যেটা হয় কি যে আমাদের either top tier আছে অথবা bottom tier আছে. সো আমাদের যেটা আসলে প্রবলেম সেটা হচ্ছে মিড টায়ার অর মিড সেগমেন্ট অর্গানাইজেশনস, যে জায়গাটাতে একটা গ্যাপ আছে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে উই হ্যাভ লট অফ পটেনশিয়ালস, বাট ওভার দ্য ইয়ার্স আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা আসলে পটেনশিয়ালের রাইট ইউটিলাইজেশনসটা আমরা করতে পারিনি। সো আমরা সবসময় একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি 50% of our population under the age of 25. So that shows like a big population dividend, but we also have to consider this 25 or 50% of the population in next 25 years it's going to be like it can turn into a burden as well, because given that আমাদের population growth are not as fast as used to be. So আমার মনে হয় যে we have a lot of potentials, but we have a lot of fundamental challenges. Then those are the challenges are more into mindset, process, and existing ecosystem যেভাবে স্ট্রাকচার্ড হয়ে আছে। সো আমার মনে হয় যে ইফ উই ক্যান, যে রিফর্ম অ্যান্ড যে ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আমরা কথা বলছি, উইদিন নেক্সট 5 years ইফ উই ক্যান ব্রিং আউট দোজ ট্রান্সফরমেশন ওয়ার উই আর সিইং, এরপরে এই 5 বছরের পরে আসলে গ্রোথ ফেজটা শুরু হবে। সো আই ডোন্ট সি নেক্সট 5 years উড চেঞ্জ হিউজ, বাট আমরা যদি নেক্সট 5 yearsে ওই ফোকাসটা দিতে পারি, আমার মনে হয় এই 5 বছরের পরের 15 বছর উড বি a big jump of our economy, our infrastructure, our overall well-being, সবকিছুর একটা বড় জাম্প or leapfrog করা সম্ভব।
অ্যাবসলিউটলি, আমরাও সেটাই এক্সপেক্ট করব। তো ইকোনমির এই যে আপস অ্যান্ড ডাউনস এর মধ্যে যে আমরা আছি, এই লো ফেজটা আপনি কিভাবে এখন হ্যান্ডেল করছেন? এটার জন্য কোনো ফর্মুলা বা কোনো নাকি সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট দিয়ে চলছি আমরা? To be honest, it's a absolutely survival instinct for an entrepreneur point of view থেকে, because আসলে আমরা এখন যে সিচুয়েশনে এসেছি, আসলে we don't have any manual to deal with that situation, right? Absolutely. Like আমরা লাস্ট 15, আমি তো ইনফ্যাক্ট লাস্ট 15 বছর ধরে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে আছি। সো লাস্ট 15 বছর আসলে আই হ্যাভ সিন ওয়ার্ল্ড অপারেটিং ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। Over the last 8-9 months, things has turned in a different ways, right? Absolutely. So one of the like key challenges that we face, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের biggest spender হচ্ছে government. And if you see, like, you know, Bangladesh, the people who made money, either they made money from export of RMG and textile, or they made money through working with the government, right? Mostly. So এখন যেটা হয়েছে যে আসলে given that the two situations, like the overall tariff war and everything, it is now making a big question mark, like আমরা how sustainably we can keep earning foreign currency through textile, right? So second যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে ওভার দ্য যেহেতু একটা আনস্টেবল সিচুয়েশন চলছে, এটাতে আসলে গভর্নমেন্টের সাথে বিজনেস করে like, you know, people can make money is going to be a big, again, another big question mark. So overall যদি আমরা চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে যে the two big earning sources are in a big question mark. And আমাদের যেটা another big problem আমরা যেটা দেখি যে diversifications আমাদের হয়নি ইন্ডাস্ট্রিতে। So in terms of diversifications, I'm not just thinking about export earning, in terms of diversification of funding and financing. Banking sector is in a very tough situation মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। So যারা টাকা বানিয়েছে বা যারা like people who has idle cash, certainly we don't see them in the market. Certainly আমরা ব্যাংকদেরকে we are seeing they are being dried up, they are trying to impose in a very stronger regulation, right? So ultimately যেটা হয়েছে যে মার্কেটে যাদের ডিপ পকেট আছে they are not very active, মার্কেটে যারা ফাইন্যান্স করতে পারে they are very conservative. So the people who are left with the fair way of running business, they are in a very difficult situation, right? So in fact এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, সেটা হচ্ছে লাস্ট 15 বছর আমি দেখেছি যারা বিজনেস করছে সাকসেসফুলি করেছে, either they pulled money through crowdfunding from a different high net worth individual. You know someone like, you know, with a good deep pocket money, you borrow some money, you run that business. যেহেতু আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরসটা are not favorable to startups, বা ইভেন লাইক আমি যদি স্টার্টআপও না বলি, স্মল অ্যান্ড মাইক্রো আর এসএমইতে। সো সেই জায়গাটা থেকে আমরা যেটা দেখেছি, বা আমি নিজেও পার্সোনালি করেছি, আই বরোড সামওয়ান ফ্রম যার অনেক টাকা আছে, তাকে বড় ব্যবসায়ী তাকে বলেছে যে ভাই আমাকে ইউ লেট মি সাম মানি, লেট মি রান দ্য বিজনেস, বিকজ আই ডু নট অলওয়েজ কোয়ালিফাই থ্রু দ্য চেকলিস্ট অফ ব্যাঙ্কিং সিস্টেম। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অনেক সময় ব্যাংকের কাছেও গিয়েছি, চেষ্টা করেছি, বাট রিসেন্টলি যেটা দেখেছি যে আসলে both of the segments are down. So আমার মনে হয় যে এই কোয়েশ্চেন্সটা people are not addressing. So this is what putting startup in a very deep situation. সো এই জায়গাটায় আমাদের এখন একটু ভাববার সুযোগ আছে এখনো। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম, এত কিছু করার পর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা কিভাবে মেনটেন করা যায়? ওটাও কি কোনো ফর্মুলাতেই চলে, নাকি এমনি ওটা চলে আসে আসলে? টু বি অনেস্ট, মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমি যেটা মনে করি যে like, you know, work life balance বলতে entrepreneur working in Bangladesh, especially first generation entrepreneurদের আসলে work life balance বলে কিছু নাই। যারা ওয়ার্ক লাইফ মানে যারা বিজনেস করছে, পিপল হু আর রানিং বিজনেস, লাইক যারা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটাকে এক্সিকিউট করতে পারছে বা ব্যালেন্স নিয়ে আসতে পারছে, ইদার দে আর ইন দেয়ার 60s or they are third or second or third or fourth generation entrepreneur. মানে you know, that's where I see, because I think biggest struggle, sacrifice that বাংলাদেশে যারা ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনারদেরকে ফেস করে, তারা হচ্ছে তাদের ফ্যামিলি মেম্বার। সো you have to disappoint a lot of people, and despite you want to make them happy, so it's all about, like, you know, how good you are dealing with making people unhappy being a first generation entrepreneur. So it's just like, you know, how do you balance it out? I think that's where I see the work life balance. You know that you cannot give them enough time, you will have a lot of stress going back to work, but you cannot show them and
transfer that negative energy. So এই জায়গাটা যে যত ভালো ব্যালেন্স অফ করতে পারে, I think that's where the work life balance comes out. ফ্যান্টাস্টিক। সো এখানে একটা ব্যালেন্স আর একটা স্যাক্রিফাইস দুটারই একটা ভারসাম্য থাকে। তো জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন ওয়ার্কফোর্স হচ্ছে জেন জি ডমিনেটেড, যারা 5 মিনিটে ওদের মুড চেঞ্জ হয়, 2 মিনিটে ওদের ক্যারিয়ার চেঞ্জ হওয়ার ইচ্ছা হয়। সো ওদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা আপনার কেমন ছিল? ওদের কাছে কোনো নিউ এক্সপিরিয়েন্স বা শেখার কিছু আই ওপেনিং কিছু পেয়েছেন? সো আমি যেটা দেখেছি হচ্ছে যে দ্য বেস্ট ওয়ে টু ওয়ার্ক উইথ দ্য জেন জি ইজ লাইক to create or give a task to them like aligned with their value system. So jeta hocche je they are very emotional. There is nothing wrong about being emotional, and also I don't blame them the way they are, because if you see like everything that we do in our life that has a একটা impact থাকে. So আমরা যেরকম like আমি আমার যে বয়সে আমার access to আমার devices পেয়েছি, the access to information পেয়েছি, তারা সেই বয়সে কিন্তু they are getting access to more information. Absolutely. Right? So the more you scroll, that means more information you are consuming, right? So তার মানে হচ্ছে your ability to retain information will go down less and less, right? Significantly আমাদের পরের generation they will suffer it even more. So যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যেহেতু তাদের ইনফরমেশন রিটেইন সিস্টেম ইজ মাচ মোর লোয়ার লাইক কম্পেয়ার টু লাইক মিলেনিয়ালস অর প্রিভিয়াস জেনারেশন। সো সেই জায়গাটা থেকে তারা যে ওয়েতে আমি দেখেছি দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিল উইথ দেম ইজ লাইক ইফ ইউ অ্যালাইন সামথিং দ্য হোয়াট এভার দে বিলিভ ইন, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক গিভ দেম এ টাস্ক অর ইভেন ভেরি স্মল টাস্ক, how it is aligned with like the goal they want to achieve through their personal life or like psychological, philosophical life, whatever you call it, ওটাকে সাথে যদি অ্যালাইন করে দেওয়া হয়, then something they if they believe in it, then ওই জায়গাটাতে তাদের ইনফরমেশন রিটেন সিস্টেমটা is better, and that makes them a self motivating factors, যেটাতে আসলে তারা আসলে ওই কাজটা শেষ করতে পারে, ধৈর্যটা ধরতে পারে। সো আগে আমরা টাস্ক দিতাম হচ্ছে মোর ফাংশনাল লেভেলে, লাইক বসরা দ্য ওয়ে উই শুড লাইক আমরা আমাদের বসরা আমাদেরকে যেভাবে ডিল করতে হতো ফাংশনাল লেভেল, ইউ ডু দিস, ইয়া এক্স্যাক্টলি। সো তোমার এটা জব, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি, সো ইউ আর সাপোজ টু ডু ইট, বাট ইউ গেটিং পেইড ফর ইট, রাইট? নাও উই হ্যাভ টু টেল দেম, not talking about salaries and everything, it's talking about like তুমি তোমার লাইফে তোমার যে ভিশনটা আছে, how this task can add value to that vision. Self-development. Exactly. Self-actualization, self-development. So it's more about self, less about the organization they work for. Fantastic. I think ওটার জন্য একটা মানে মানুষ রিলেটও করতে পারে বা একটা ওনারশিপও নেয়। Exactly. সো জানতে চাই যে অনেক কিছু নিয়েই তো কাজ করলেন, তো এখন নতুন নিয়ে কিছু কাজ করার কি প্ল্যান আছে? কারণ কিউরিওসিটি তো ইটস নেভার এন্ডস, রাইট? Exactly. সো নেক্সট 5 ইয়ার নতুন কোন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করার বা নতুন কিছু করার ইচ্ছা আছে? Next 5 years আমি যেটা আমি করছি, I've done lot of things, but I put lot of things into autopilot. That's where always I focus to make things autopilot so that things can run without me being there. I think as an entrepreneur, that's what I always focus. Like if you can build a business which can sustain you not being there after like 3 to 4 years of establishing that business, that is what success to me. Our next 5 years যদি আমি বলি, 3 things I'm extremely passionate about. One thing right now, I feel like cyber security is very close to my heart, because I have seen people losing their life savings because over the years, and this is gonna get worse. The more exposure that we have, it's gonna get worse, and like অন্যান্য দেশে যেরকম একটা সোশ্যাল সেফটি নেট আছে, আমাদের দেশে সোশ্যাল সেফটি নেটটা নেই। সো ইন এ কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ অর এই ধরনের লো ইকোনমি লাইক লো আর্নিং কান্ট্রিগুলোতে এটার জন্য আসলে it's a bigger risk. So that's a one I want to have that work dedicated a part of my life to protect the interest of the people and the country. So that's one avenue. Second avenue that I'm really passionate about, which is like a caregiver. That's something that's not a part of a business. I wanted to solve a problem that I was facing. So that's why I felt like আমাদের দেশে আসলে ভালো professional caregiving institute নেই. So I sort of try to raise some funds and develop a trust, and a lot of people actually helped me
in achieving that vision. And I believe, like, you know, that is one avenue where I can add value to the not only the young people who wants to have an employment, but also the families who are suffering for it. And the seniors. Exactly. And third domain যেটাতে I'm really passionate, like, you know, I really have I love it doing it in my personal time, which is like experience design. So like let's say, like, you know, we love, like, you know, right now it's not about, you know, whenever we go to any restaurants or go anywhere, right, like at this moment we want to experience something. It's not just about, you know, doing things, right? So সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে this is one avenue. As a human being, we want to have a lot of experience, and these particular segments that I came across, because again, the same problem we face living in Dhaka. We don't have much thing to do, right? Either go to the restaurants, go to the movies, few social events. Absolutely. That's it, right? So I figured out, like, you know, if we can have more experience for the people, not only it will help, like, you know, the আমাদের emotion, psychological, mental well-being তাকে develop করার জন্য, but also it will create new windows for people to actually see the world, right? So I think that's where I want to, like, you know, dedicate it next 5 years of my life for three different. One is more taking care of the countries and the people. Another one is making sure if someone is sick or someone needs her or his baby to be taken care of by professionals, and also at the same time giving people the experience that can, like, you know, probably transform their more of a psychological level. So overall, you want to improve the living standard or living value while we live here. Absolutely. Thank you so much. Hopefully, we'll know the secrets and be inspired and solve solutions, make solutions like you do. Thank you আমাদের সাথে কথা বলার জন্য and BizTalk এর টিমের সাথে আজকে বসার জন্য. I hope we see you again. Thank you for it's a pleasure for having me, and it is like, you know, I love the questions you have asked, and I hope I could spoke out my mind, whatever I had, Absolutely. and hope to connect with you guys again.